Kublai, ni peding supaya pi syaka spoken tutorial halor ka Perl and HTML. Hakani ki join kai ngine puli kum nu benchna ya ki HTML pages bat CGI module. Ban record yakani ki join kai ngapunan kam da ko Ubuntu Linux 12.04 operating system, Perl 5.14.2, Firefox web browser, Apache, HTTP server bat JEdit text editor. Bila ban punan kam da kanu ka text editor kat kum kamanjong pi. Ban buat ikani ki kai pedi bandon ya ki jing tip syapang ka Perl Programming. Ada pim don let syaki spoken tutorials jang ka Perl haka spoken tutorial website. Perl program ki bapanan kam haka web lakhot ka Perl CGI. CGI ka yang haka jaka jang ka common gateway interface. Kadai ka interface ban penyat ya ka client server web communication. CGI.pm kadai ka Perl module ka basha install ringkat ba ka Perl installation ka bapenyat ya ka communication. CGI.pm kala long balak rea ban penan kam ya ka function ban yarap ya ki developers ban write ya ki Perl CGI applications. Anda ka file haka directory ka shortcut na ka web browser kum ka HTTP server Perl CGI ki ba ki scripts ki sha execute ban pha biang kala ya ka output sha ka browser ban display. Kani ka function lakhot ka CGI bat ki programs lakhot ki CGI scripts. CGI programs ki la bandai ki Perl scripts, shell script, C lani C++ program. Menta tungini pet ya ka sample Perl program. Pasha ka terminal. Tungini play ka file CGI example.pl haka jedit ka bang ladap save lupa. Haka CGI example.pl file type yaw code harum kumbala pani hak screen. Tu mentang ini persyang ban sengutu yaw code. Use CGI statement kaya tu ya ka Perl. Bangi kuat ban penan kam ya ka CGI.pm module haka program jengi. Kan salut ya ka module ban penlong ya ka set jong ki CGI functions ki badan na ka bantau code jengi. Ban sedang ya ki HTML ni penan kam ya ka method start_HTML. My homepage kadai ka kerteng jong a page bala ai na ka banta ka web page. Mila ban peren kanu ka HTML tag da ka bapanan kam ya ka CGI module. Heading tags la apa ni tho da ki H1, H2 bat kiwi. Ke n_HTML method ka penpai ya ka body ban HTML tags. Menta save ya ka file. Haswa bangin persyang ban run ni ka script leng ba ka web server, tungin persyang ban run ni ka na ka command line. Pai biang syaka terminal bat type Perl CGI example.pl bat shan enter. Ka output ka long kum ka HTML. Hadian kini ingin test ya ka juga script link ba ka web server. Ningkong tung ini check lada ka web server ka trekam name. Play ya ka web server bat pendap ya IP address jaga machine bat shan enter. Lambda kom ta pila ban type kom localhost. Nada baru kita trekam bah pin sa UI ka tu ka ni ki belong kum kani ha ka browser. Nada pio kanu ka error te kemut ba ka web service keempat install dan ni keempat don ha ka on status. Apache HTTP server kala install ha ka machine junga. Nada keempat install execute ya ka command harum ha ka terminal. Lambda kom ta sngobha bondong ya system administrator na ka benta ka server configuration. Menta ini test ya ka juga script lemba ka web server. Na ka benta ka ni ngidon kam ban boot ya ki kat tu ka ni ka steps. Ningkong boot ya ka program jengi ha ka CGI-bin directory ha ka ba ka web server kan itu ya ka kum ka CGI script. Ka kerteng jang ka program ka dai ban kod dau.pl lani .cgi extension. Set ya ka permission na ka benta ka file ban execute ha ka server. Run ya ka script. Ka URL na ka benta ka ni ka program kan dai kum balapani ha ka slide. Pasha ka terminal. Mentang ini copy ya ka file sya ka CGI-bin directory. Na ka benta ka ni type ya ka command sudo space cp space CGI example.pl space /usr/lib/CGI-bin/.
Pendap yo password lada don kam. Hadian kini ngi don kam ban ai ya ka web server user read but execute permission na ka banta ka file. Na ka banta kini type sudo space chmod space 755 space /usr/lib/cgi-bin/cgi example.pl. Menta ka file jungi ka bangi labo ha ka cgi-bin directly ka lalong balakre ban execute. Let's check a web browser. Type localhost/cgi-bin/cgi-example.pl but shan enter. Nila abanyui ya ka output ka bala execute ha ka web browser. Menta tungi ni pen ya ka wipat ka program. Kani ka program kan sa pendap ya ki fields sya ka form but ka say ya ki values bala pendap sya ka web page. Ha ka cgi-bin directory bala shna shwa ngala save ka file form.cgi ngan play kani ka file ha ka gedit. Menta pendap ya ki lain harum. Kani ka program kan penmi ya ka feedback form. Unang penankam uday ban pendap ya ka first name, last name, gender, bat ki GI jing mat bamnia. Ban sedang ka form ya penankam ya ka start_form method. Form field methods kilong ya seriam bat ki standard HTML tag methods. Ban shna ya ka text box ka form, text field method la penankam bat kat tu kani ki parameters. Hang ni fname, lname, kini ki kerteng jong ka text box. Kibiyo ya ki input na unang penankam. Radio_group ke batai ya u radio button ringkat artliki options male but female. La budak ya kini da parameter -values. -default parameter kapani tu ya ke default selections jong u radio button. Pop-up_menu ke batai ya ke list box option. Submit button la penankam ban submit ya ki data bala pendap syaka URL provider. Clear button la penankam ban khut ya ka form. Ka display form function ka say ya ki values ki bangi pendap ha ka form. Param function ka ai ya ka value jong ka form field ka baka kerteng kala pass kum parameter. Hang ni fname ka de ka kerteng bala shna syaka first name text box. U value ula syak say but bo ha ka variable $name1. To mentang ini execute ya ka program. Let's check a web browser. Type localhost/cgi-bin/form.cgi but shan enter. Ka feedback form kala pau. Ngan pendap ya kita akan ke form kumbala penih ni. Nangta shan ya submit button banyui ya ka output kebala say na ka form. Da kani gina poisha ka pukut jong kani gejeng ikai. Tungi ni batai kulum. Ha kani gejeng ikai ngila puli kumlu benchna ya ki HTML pages da ka bapalan kam ya ka CGI module. Ka kam na ka banta jong pi ha ka form.cgi program pendap ya ki checkbox option na ka banta ki languages Java, C, C++ bat Perl. Pendap text area option banyo ya ka jingai jumut na unang penankam. Print ya ka jingtip jong unang penankam balak pendap ha ka web page. Ke video ha ka link harum ka batai kulum ya ka spoken tutorial project. Skopa download bat page ka. Ka kanhun jaga spoken tutorial project ka penlong ki workshops da ka papenankam ya ki spoken tutorials bat ka ai certificates syakidu ki pass ha ka online test. Na ka banta ki jingtip babnya sungo patho syangi. Ya ka spoken tutorial project labai tingka da ka NMEICT MHRD Sarkar India. Kampuan ki jingtip halor kani commission ki don ha kani keling. Mengau pediang berom na silong ngapen kot ya kani. Kublai shibun.